So today, inshallah, we will start, inshallah, very good topic. I would like to say very good topic, fundamental particles. And so far, the understanding we had before, it's gonna break the understanding, and we're gonna learn something new, inshallah. But how deep we're gonna go, it's depending on our specification, as I was saying. And let's read the specification first, that how much we need to study about these fundamental particles, because we can go, trust me, we can go really deep and discuss so many things regarding this. But we will not discuss, because it's a syllabus at the end, which is our purpose, right? Okay, fine. So let's start reading the specification points. We have six specification points, and among them we have, let's start with number one. Understand that a quark is a fundamental particle, and that there are 6 flavor or types of quark: up, down, strange, charm, top and bottom, right? Totally new thing to us. এর আগে আমরা কখনো quark study করি নাই। আমি আপনাদের কাছে introduce করেছিলাম যে what is a quark, right? And number 2, recall and use the charge of each flavor of quark and understand that its respective anti-quark has the opposite charge. No knowledge of any other properties of quark is required. অন্য কোনো property আমাদের দরকার নাই, just কি জানবো? Charge. Are we clear? Number 3, recall that proton and neutrons are not fundamental particles, and describe protons and neutrons in terms of their quark composition, right? This is the easiest among all here in fundamental particle. Anyway, understand that the hadron may be either a barrier consisting of 3 quarks, or a meson consists of 1 quark and 1 anti-quark. Describe the charges to quark composition that take place during the beta minus and beta plus decay. খেয়াল করেন, অন্য কোনো ইকুয়েশন আমাদেরকে এখানে শিখতে হবে না, আমাদেরকে জাস্ট বেটা মাইনাস এবং বেটা প্লাসের ক্ষেত্রে যে quark compositionটা হয় এই ডিকের ইকুয়েশনে, we need to study that. And at least at the end we have to study, recall that electrons and neutrinos are fundamental particles called leptons. So তাহলে so far the understanding we had, এটা একটু আমি একটু ডিসকাস করে নেই। তাহলে আমরা কোন জায়গাটা ব্রেক করতেছি এটা আমরা ক্লিয়ার হব, and then কি বিল্ড করতে চাচ্ছি এটা আমাদের ক্লিয়ার হয়ে যাবে, right? So what discussion we had regarding atomic structure? So far we discussed in O levels that protons, neutrons, electrons are fundamental, right? We can't break it, right? Proton, neutron, they stays in the center, and electron revolves around it, right, within a particular path. So we also say that in beta minus decay, if a neutron transform into a proton, আমরা ডিসকাস করছিলাম, neutron transform into a proton, then beta minus decay occurs. But why does that occurs? Why does this neutron transform into a proton? We didn't discuss, right? We also didn't discuss that if a proton transform into a neutron, then beta plus decay occurs. But why does this beta plus decay occurs? Why does this even proton transform into a neutron? We didn't discuss anything whatsoever, right? So we're gonna go deep into the discussion, inshallah, and we're gonna break that yes, proton can be divisible. So what we had, proton is indivisible. Now from today we're gonna start with that proton can be divisible, right? So if the question comes that is proton fundamental, we say no. What is fundamental? That cannot be broken, right? Fundamental particles are those that cannot be broken. So proton can be broken. It can be broken, right? So proton is not fundamental anymore to us. Are we clear? So this is the starting of breaking the concept what we had, right? And today we're gonna learn something new, inshallah, with as detailed as possible as per the requirement of our specification. So let's go to the book and let's check what they suggest for us. They told us to know, and with that I would add or subtract regarding the necessity of our syllabus. Okay, so initially আপনারা একটু খেয়াল করেন, this contents has been described in under the section of 15.10 in our new 3rd edition book, right? কি বলতে চাচ্ছে তারা, আমি একটু পড়ে ফেলি।
chemistry is complicated because there are billions of different molecules that can exist. The discovery of the periodic table simplified things because it suggested that there were roughly 92 different elements whose atoms could be arranged to make the billions of molecules, right? Because we know that molecules are composed of atoms, right? So এই 92টা মোটামুটি ফান্ডামেন্টাল আমাদের রয়েছে, অ্যাটমস রয়েছে, এগুলোকে আমরা কি করতে পারি, কম্বিনেশন দিয়ে বিলিয়নস অফ মলিকিউলস তৈরি করতে পারি. The idea that atoms are made up of just three type of particles, proton, neutron, and electron, seemed to simplify things still more, and scientists were happy because it provided a simple explanation of a complex world. Scientists, look at the word here, were happy. So they are no more happy with it, right? Because they explored more already. So protons, neutrons, and electrons were thought of as fundamental particles which could not be subdivided further. However, in the middle decade of 20th century, physicists discovered many other particles that did not fit this pattern. Right? Proton, neutron, electron, এই তিনটা প্যাটার্ন দিয়ে তাদের কি করা যায় না, এক্সপ্লেন করা যাচ্ছিল না, right? So they have got some sort of shock, right? Like, oh, come on, what's going on, right? That cannot be. They gave them names such as pions, kaons, meons, and so on, using up most of the letters of the Greek alphabet. Greek alphabet যত লেটার ছিল সবগুলো ইউজ করে ফেলছে, right? These new particles were found in two ways. এবার দেখেন আমরা এই পার্টিকেল গুলো কিভাবে পাওয়া গিয়েছিল এটার একটা আলোচনা তারা দিয়েছে. Number one, by looking at cosmic rays, which are particles that arrives at the earth from outer space. Outer space থেকে যে cosmic ray গুলো আমরা পাচ্ছি, এই cosmic ray গুলোকে যখন বিশ্লেষণ করা হয়েছে, cosmic ray গুলো নিয়ে যখন স্টাডি করা হয়েছে, তখন যে ফেনোমেনন তারা শো করেছে, the property তারা শো করেছে, the behavior তারা শো করেছে, the attributes তারা শো করেছে, এই behavior, attributes, phenomenon that was quite not okay with the existing viewpoint of the atomic structure, electron, proton, or neutron, or existing viewpoint of the atom itself. Okay. Number two, by looking at the particles produced by high energy collision in particle accelerator, or you can say LINAC, within the hydrogen bubble chamber in figure 15.15. So this is actually a picture of a hydrogen bubble chamber. এখানে দেখেন এটাকে bubble chamber হিসেবে দেওয়া আছে, but it is actually a hydrogen bubble chamber. যে হাইড্রোজেন বাবল চেম্বারের মধ্যে যখন ফাস্ট মুভিং পার্টিকেল গুলোকে মুভ করানো হতো, সিন্স দে হ্যাভ চার্জ or sometimes they don't, চার্জ যাদের আছে, চার্জ গুলো এখানে কি করেছে, একটা রাস্তা তৈরি করেছে. রাস্তা মানে কি, তার একটা প্যাথ শো করেছে, রাইট? প্যাথ কেন তারা শো করলো চার্জ পার্টিকেলের মধ্যে? ডেফিনেটলি দে আয়নাইজ, রাইট? যখনই তারা আয়নাইজ করেছে, তারা একটা ফুটপ্রিন্ট রেখে গিয়েছে তাদের মুভমেন্টে. এই ফুটপ্রিন্টটা এসেছে অ্যাকচুয়ালি from the idea of the photoelectric effect due to their movement, right? Due to the transfer of energy there. So since there is a photoelectric effect, so we get a path. এই রাস্তা ধরে আমরা অনুসন্ধান করে আমরা বের করে ফেলছি, আছে এই রাস্তা দিয়ে কে গেছে. যেমন ধরেন, if you ask the Bedouins of Makkah, right, in the period of prophets, তাদেরকে যদি বলা হতো, আচ্ছা ঠিক আছে, উটের কিছু বিষ্ঠা পাওয়া গেছে, উটের গোবর, এই গোবরটা দেখে একটু বলেন তো যে এই উটটা কোন এলাকা. সেই গোবরটা বিশ্লেষণ করতে গিয়ে যদি সে দেখে, like it's a weird example but I'm saying it because I think it's we can link. এই গোবরটা বিশ্লেষণ করতে গিয়ে যদি উটের ওই গোবরের মধ্যে খেজুরের বীজই পাওয়া যায়, তাহলে বেদুইনরা বলে দিত যে এই উটটা কোন জায়গায়, বা উটের মালিকটা কোন জায়গায়, মদিনা. কেন? মদিনার লোকজন খেজুর খায়. You understand? There was an atheist came to prophet and the companions of our prophet, asking that where is the God, right? And the Sahabas, they tried their best and they said, okay, fine, we can't, you go to prophet directly.
he went to Prophet, and after a couple of moments later, he came and said that I am a Muslim now. Then the companion asked, what happened? Then he said that it's simple, like Prophet asked me, what have you seen there when you come here, right? When you came, what have you seen? He said that I saw the the dump of the camel. The Prophet বলছে এই ডাম দেখে তুমি কি বুঝছো? বলছে আমি এটা থেকে বুঝছি যে এই উটটা মদিনার। এই যে উট গেছে এবং উটটা মদিনা কেমনে বুঝছো? বলছে উটের মধ্যে কি ছিল? খেজুরের বিচি ছিল। তো রাসূল বলছে যে এই খেজুরের বিচি বা এই উট, right? I'm just paraphrasing it because Prophet he said in Arabic, right? So hadith to quote করলে actually hadith quote করতে হয়। I'm paraphrasing it so does you understand. I don't understand Arabic, you don't understand Arabic. That's why I'm paraphrasing it, right? The gist is this. So he said, Prophet asked me that, can that be possible that this dump or the seed of the date came without anything, without the camel? He said, no, of course. How come? এটা কিভাবে সম্ভব? And then Prophet said that, how come you imagine that the thing you see around you, including yourself, it came from nothing? Then he said, oh, that's fine. I understand. Right? So ঠিক তেমনি যখন একটা বাবল চেম্বারের মধ্যে একটা গ্যাসকে রাখা হয়েছে, হাইড্রোজেন বাবল চেম্বারের মধ্যে, we knew that if somebody passes through it and if it has a charge, that's definitely gonna a footprint. যে ফুটপ্রিন্টটা ধরে আগালে আমরা বুঝবো এটা ক্যামেল, বিকজ অফ হোয়াট? এই ক্যামেলের যে ডাম্প এটা দেখেই বুঝতে যাবে এটা ক্যামেল। যদি হাতির ডাম্প হয় বুঝবো ইট ইজ অ্যান এলিফ্যান্ট। যদি এটা হয় লেটস সে ছাগলের, বুঝবো এটা ছাগলের। যদি এটা গরুর হয় বুঝবো এটা গরুর। Whatever it is, they are different, right? The footprints are different. Weird example, I said weird, but let me give weird example so does you understand. I gave weird example. I don't care to give weird examples. It's fine because আমাদের অবজেক্টিভ তো এক্সাম্পল মাথায় রাখা না, আমাদের অবজেক্টিভ হচ্ছে এক্সাম্পলের থ্রুতে ওই পার্টিকুলার জিনিসটা ইমাজিন করা বা লিংক করার চেষ্টা করা, রাইট? Whatever example is required, I'm gonna give, and I think that makes me a super teacher. The presentation, yes. Okay, anyway, just kidding. I'm not a super teacher. I'm a very small, very low profile. I don't want to be a super teacher. I want to be a low profile, and the amount of the return I'm getting, it's enough for me, alhamdulillah, and I'm satisfied with it. May Allah keep put barakah on this and don't give me a test regarding this. Anyway, so যেটা বলছিলাম, তাহলে একটা চার্জ পার্টিকেল যদি এই হাইড্রোজেন বাবল চেম্বারের মধ্যে দিয়ে মুভ করে, এটা কি করবে? একটা ফুটপ্রিন্ট রেখে যাবে। ফুটপ্রিন্ট কিভাবে রাখবে? এটা আয়নাইজ করবে গ্যাস। গ্যাস আয়নাইজ হলে আমরা এখানে কি দিয়ে বুঝবো? বিকজ আয়নাইজেশন ইজ সামথিং, আয়নাইজ হইছে কি হয় না, গ্যাস আয়নাইজ কি আয়নাইজ না, এটা আমি কেমনে বুঝবো? The setup is such, if it ionizes the gas, then it will give an photoelectric effect, যেটাকে আমরা বলতেছি ফুটপ্রিন্ট, যে রাস্তাটা সে শো করবে। এই যে দেখেন আপনারা এখানে এই যে জিলাপির মতো প্যাচ হতে 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 আস্তে 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 সেন্টারের দিকে এসে কলাপস করছে, তাই না? বড় জিলাপির প্যাচ দেখা যাচ্ছে না একটা, আস্তে আস্তে দেখেন সেন্টারের দিকে আসছে, রাইট? সেন্টারের দিকেই যে আসছে, সেন্টার থেকে কেন আউটার দিকে যায় না, এটা আমরা খুব ক্লিয়ারলি বুঝি। বিকজ এখানে যে পার্টিকেলটা ক্রিয়েট হয়েছিল সে আস্তে 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 তার এনার্জি লুজ করছে, বিকজ ইট ইজ আয়নাইজিং। আয়নাইজ করলে সে কি করে? এনার্জি লুজ করে, যেটা আমরা পড়ছি লাস্ট ক্লাসে, রাইট? সো সে আয়নাইজ করতে করতে এনার্জি লুজ করতে করতে সেন্টারে গিয়ে কলাপস করছে, যেখানে সে থেমে গেছে। এরপরে সে আর কোনো আয়নাইজেশন ইফেক্ট দেয় নাই, রাইট? সো এখান থেকে আমরা অনেক কিছু বের করে ফেলতে পারি, অনেক কিছু। ট্রাস্ট মি, এই অবজেক্টের চার্জটা কি? বিকজ ইউ নো দ্যাট ইফ আই ইউজ দি Fleming's left hand rule, খেয়াল করেন, what was the Fleming's left hand rule? If it is the direction of field, if it is the direction of current, this is going to be the direction of force. So এখানে ফিল্ডটা আমি যে অ্যাপ্লাই করেছি, ওই ফিল্ডের ডিরেকশনে যদি আমি আমার থাম্বটা, আমি আমার ফার্স্ট পয়েন্টটাকে, ফার্স্ট ফিঙ্গারটাকে সেট করি, এন্ড থাম্বটাকে যদি দেখায় টুয়ার্ডস দি সেন্টিপিটাল ফোর্স, এটা কোন দিকে যাচ্ছে খেয়াল করেন। এখানে সেন্টিপিটাল ফোর্সটা কোথায়? একটা স্ফিয়ার থেকে টুয়ার্ডস দি সেন্টার, because it was collapsing towards the center, right? So towards the center it has a force, namely centripetal force. আমি যদি ফোর্সটাকে এভাবে সেট করি and fieldটাকে, let's say field is this, into the screen, and I set my first finger thumb towards the direction of centripetal force, then this is the direction of current.
তাহলে এই পার্টিকুলার মোমেন্ট যদি আমি চিন্তা করি, সে নিচের দিকে, সে তার মুভমেন্টটা অ্যাকচুয়ালি নিচের দিকে, রাইট? তার মুভমেন্টটা নিচের দিকে মানে কি? কারেন্ট নিচের দিকে, তার মুভমেন্টটা নিচের দিকে। ডেফিনেটলি ইটস আ পজিটিভ চার্জ, বিকজ পজিটিভ চার্জ যেদিকে মুভ করে, ইলেকট্রিসিটি ওইদিকে মুভ করে। যদি আমার কারেন্টটা নিচের দিকে হতো, অবজেক্টের মুভমেন্টটা উপরের দিকে হতো, আমি বুঝতাম যে এটা একটা নেগেটিভ চার্জ। সো এখান থেকে আমরা চার্জ ডিফাইন করি। এবার তার রেডিয়াসটা কত বড়, রেডিয়াসটা কত বড়, এখান থেকে আমি বের করি অবজেক্টের ম্যাস কত, ভেলোসিটি কত, তার মোমেন্টাম কত। মোমেন্টাম থেকে এই এনার্জি, এই কলিশনটা ইলাস্টিক নাকি ইনইলাস্টিক, কতটুকু সেখানে এনার্জি লুজ করতেছে, সব ডিটেইলস আমরা একটা একটা করে বের করতে পারবো। বাট ফর টুডে দিস ইজ নট দ্য অবজেক্টিভ। দ্য অবজেক্টিভ ইজ এই যে আলোচনাটা আমি করলাম, এই ব্যাকগ্রাউন্ডটা আপনাদেরকে দিলাম, সো দ্যাট ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড যে এই কনফিউশন গুলো কেন অ্যারাইজ হয়েছে, রাইট? অর্থাৎ লার্জ হ্যাড্রন কোলাইডার মডেলে এই যে প্যাথটা আমাদেরকে দেখানো হচ্ছে, এই প্যাথটার ডিটেইলস অ্যাকচুয়ালি কি, এটা আমাদেরকে কি বলতে চায়, এটা আমরা বুঝলাম। এবং এখান থেকে অ্যাকচুয়ালি কি এসেছে এটা আমরা বুঝলাম, যেখান থেকে কনফিউশন আসছে। To be specific, right? Confusion আসছে। What confusion? Confusion to a new, to an existing thought that, oh, come on, I knew this, but how about this one? How about this? Right? এটাকে আমি কিভাবে এক্সপ্লেইন করব? So they were questioned by themselves, and we are lucky enough that they have got the answer, and today we're gonna explore this. Yes, Abu Baida, you had a question, you raised your hand, please raise your voice. স্যার এটা যে একদম মানে পারফেক্ট করে সার্কেল ফর্ম করবে, এটা তো আসলে পার্টিকেলরা যখন করে, এটা তো মানে পুরো একদম আনইউনিফর্মলি তারা মুভ করে না নাকি ইন এটা র্যান্ডম সার্কেল ডিরেকশন ফর্ম নাকি করে না একদম বাবা, এটা একটা হেলিক্যাল পাথ। খেয়াল করেন, এটা আস্তে আস্তে এনার্জি লুজ করছে, এনার্জি লুজ করে আস্তে আস্তে সেন্টার থেকে কোলাপস করছে। খেয়াল করছেন? এছাড়া সার্কেল, স্যার এটা কি পার্টিকেলের মুভমেন্ট এরকম গোল গোল ঘুরে? right. This is the movement of the particle, and it is not a perfect circle even, because perfect circle কখনো হেলিক্যাল হয় না। স্যার এগুলো স্ট্রেট লাইন তো দেখা যাচ্ছে। কোথায় মানে আব্বা জানেন যে এটা হ্যাঁ, এগুলো কি? এই স্ট্রেট লাইনটা হচ্ছে এত বড় একটা রেডিয়াসের একটা ছোট পার্ট, যে it has created and moved in this way. এরকম সব পার্টিকেল এরকম গোল গোল ঘুরে ঘুরে আস্তে আস্তে এরকম হয়ে যাবে? Because it is স্ট্রেট লাইন charged. ঘুরতে পারে না? না, it cannot go straight, because খেয়াল করেন, if it is a magnetic field, ম্যাগনেটিক ফিল্ডের মধ্যে একটা চার্জ পার্টিকেল কখনো কি করবে না, স্ট্রেট মুভ করবে না। যেটা ক্রিয়েট হবে, সে তার এনার্জি লুজ করবে, এবং এনার্জি লুজ করবে কোন ভাবে? এনার্জি লুজ করবে টুয়ার্ডস দি সেন্টার, ইটস গোনা কোলাপস and it's gonna lose energy by ionizing the environments of the surroundings. So আপনার আরো কোশ্চেন আমরা অ্যানসার করব, but not now, because this is just the beginning of the fundamental particles, not the ending. So let's start যেখান থেকে আমরা ছিলাম কোথায়? সায়েন্টিস্টরা একটু কনফিউজ ছিল, তাদের এক্সপেরিমেন্টাল সেটআপ, যে তারা কসমিক রেটা রিসিভ করছিল, এই কসমিক রেটাকে তারা একটু এক্সপ্লোর করতে চেয়েছিল। দ্য লার্জ হ্যাড্রন কোলাইডার মডেলে হাইড্রোজেন বাবল চেম্বার, যে পিকচারটা আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি, এই হাইড্রোজেন বাবল চেম্বারের যে ইমেজটা তারা পেয়েছিল, এই ইমেজটা নিয়ে যখন তারা স্টাডি করেছিল, দে হ্যাড কনফিউশনস, এন্ড এই কনফিউশন থেকে তারা কি তৈরি করেছিল? These new particles were found in two ways, right? So new particles were found through these two ways. Okay, clear কোত্থেকে পাওয়া গেছে? ঠিক আছে, এবার আমরা সামনে আগাই। The discovery of dozens of new particles with masses different from those of protons, neutrons, and electrons suggested that these were not fundamental particles. Various attempts were made to tidy up this very confusion picture. Yes, অনেক এক্সপেরিমেন্ট করা হয়েছে, ব্যাপারটা এরকম না যে একটা এক্সপেরিমেন্ট পাওয়া গেছে, আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে তো শেষ, this is the proof. No, they invested crores of money, crores, we can say billions, to be specific, more than billions, to investigate this. And why they are so much investing this? খেয়াল করেন তো, যে লেটস সে আপনার পকেটে টাকা আছে, আপনি এখানে ইনভেস্ট করবেন? আপনি স্যার লাভ আছে না, এখানে ইনভেস্ট করলে লাভ কি স্যার, আগে এটা কোন, তাইলে দেখতে পারি। হ্যাঁ, যদি ইনভেস্ট করে স্যার 10 লাখ টাকা ইনভেস্ট করে 1 কোটি টাকা পাওয়া যায়, why not, right?
এনিওয়ে সো ওইটাতে আমরা পরে যাই যে কেন এখানে তারা ইনভেস্ট করে, সায়েন্টিস্টরা কেন ইনভেস্ট করে, সায়েন্টিস্টরা ফান্ড কোথায় পায়, দ্যাটস আ ডিফারেন্ট ডিসকাশন। ওইটা আমরা পরে পরে আলোচনা যাবো ইনশাআল্লাহ। যদি আমরা কিউরিওসিটি থাকে, আমাদের হাতে সময় থাকে, আমরা আলোচনা করব। 15.11 ফ্যামিলিজ অফ পার্টিকলস। ফ্যামিলিজ অফ পার্টিকল, ঠিক আছে, দেখি আমরা পার্টিকেলের কি কি ফ্যামিলি আছে। মেইনলি আমরা এখানে দুটো ফ্যামিলি দেখতে পাচ্ছি আমাদের সিলেবাস, একটা হচ্ছে লেপটন, একটা হচ্ছে হ্যাড্রনস, রাইট? সো লেপটন, হ্যাড্রনস, দে আর টু ফ্যামিলি, দুইটা ট্রাইব বলতে পারেন, হ্যাঁ, বা বলতে পারেন যে ঠিক আছে এরা হচ্ছে চৌধুরী, এরা হলো খান, এরা হলো তরফদার, হলো দফাদার, হলো সর্দার, হলো মন্ডল, এরা প্রামাণিক, এরা খন্দকার, আরো কি কি আছে ইত্যাদি ইত্যাদি, রাইট? সো এই ফ্যামিলি নিয়ে আমরা কথা বলবো। সো দেয়ার আর আদার ফ্যামিলিজ, সো মেইনলি উই উইল ডিসকাস দি টু মেজর ফ্যামিলিজ। খেয়াল করেন, টুডে সাবঅ্যাটমিক পার্টিকলস আর ডিভাইডেড ইনটু টু ফ্যামিলিজ। সো ফার আমরা আমাদের সাবঅ্যাটমিক পার্টিকলস কে দুটো ফ্যামিলিতে ডিভাইড করতে পেরেছি বিকজ অফ দেয়ার নেচার্স, তাদের লুকিংস, তাদের ফিজিক্যাল অ্যাপিয়ারেন্স, তাদের হাইট, তাদের ইন্টেলেক্ট, তাদের সারাউন্ডিংস ইত্যাদি ইত্যাদি চিন্তা করে আমরা কি করছি, এদেরকে বলছি ঠিক আছে দিস গাইস মাস্ট বি পাঠান। দেখলেই বোঝা যায় চেহারাটা পাঠানের মতো, রাইট? বিশাল দেহি শরীর, রাইট? গায়ে অনেক শক্তি, মাস্কুলার ইত্যাদি ইত্যাদি। Okay, so lepton, first family, such as electrons and neutrinos. These are particles that are unaffected by the strong nuclear force. তাহলে এদেরকে কেন আলাদা করা হলো? Because these family members are unaffected by the strong nuclear force. What does that mean, strong nuclear force? এটা আমরা পরে যাচ্ছি। Why they are unaffected by the strong nuclear force? এটা আমরা পরে ডিসকাস করব। But so far the discussion basis is whether they experience they are affected by the strong nuclear force or not. Based on this, we have two families. One is not, one is. So the leptons, they don't affect by the strong nuclear force. And look at the hadrons, such as protons and neutrons. These are all particles that are affected by the strong nuclear force. Clear? এবার দেখেন এই lepton ওয়ার্ডটা কোথা থেকে আসে? The word lepton comes from a Greek word that means light in mass, while hadron means bulky. It is certainly true that protons and neutrons are bulky compared to the electrons, because we know they are almost 2000 times heavier than electron, right? That's why খেয়াল করতে হবে যে lepton স্যার কঠিন নাম, স্যার মাথায় থাকতেছে না, but a lepton is a Greek word because আমরা সিম্বল গুলো ইউজ করি, majority of them are Greek, right, in physics. So lepton মানে কি is light, hadron মানে কি is heavy, bulky. So এতটুকু মনে রেখে আমরা কি করব, সামনে আলোচনাটাকে আগায় নেব। আমাদের হাতে 6 মিনিট আছে এই মিটিং এর। বেটার হতো যদি আমরা রেকর্ডিংটা একটু পরে স্টার্ট করতে পারতাম, বাট আই ফরগট। ওকে ফাইন, নো প্রবলেম। leptons আমি পার্ট 1 পার্ট 2 করে দিব ইনশাআল্লাহ। leptons কি আমরা একটু ছোট করে দেখে নিই। Leptons are currently considered to be fundamental particles, although in principle we can never know for certain whether a particle such as electron is truly fundamental. The possibility will always remain that a physicist will discover some deeper underlying structure. So far দেখেন so far এই প্যারাগ্রাফটা আমার খুব ভালো লাগছে, বিকজ অনেকে সায়েন্স নিয়ে এত বেশি লাফালাফি করতে চায়, অনেকে সায়েন্স নিয়ে এত বেশি লাফায় যে সায়েন্সকে তারা বেসিস অফ প্রুফ এই জায়গায় নিয়ে আসে, ইভেন গডকে প্রুফ করার জন্য তারা সায়েন্স ইউজ করতে চায়। বাট আমি আপনাদেরকে বলতে চাই যে সায়েন্স ইজ সামথিং, ইটস নট আ স্ট্যান্ডার্ড অফ বিলিভ, ইট ইজ সামথিং দ্যাট কেম to make the life easy. So এই দুটোকে এক জায়গায় করা যাবে না। And most importantly, the science updates through the experiments and through the understanding of the thinkers, right? That may change. I mean, we know this story that how the even idea of atom has changed over the years, right? আপনাদেরকে বলছিলাম 400 BC তে ডাল্টন বলছিলেন একটা আইডিয়া, ডেমোক্রিটাস একটা আইডিয়া বলছিলেন, এরপরে ডাল্টন বলছেন 1800 সালে এসে, so 2200 বছর people used to knew that atoms are like boxes. And today we understand কিসের বক্স কিসের, এটা দেখতে কেমন,
এর মাঝখানে যে প্রোটন ইলেকট্রন নিউট্রন আছে এগুলো আমরা পড়তেছি প্রোটনকে পর্যন্ত ভাঙা যায় এটা আমরা পড়তেছি so who knows the one day somebody will explore something and saying that no enough is enough electron is also divisible it's no longer fundamental right it can be it may be you Arhan it may be you Hurapas it may be you Abu Baida and it may be you Nabila Naush who knows and maybe one day I'm going to say that you know I give the motivation to my student that you can be this guy who invents that electron is no longer divided. I'm that proud teacher who motivates them. Inshallah, who knows anyway. But you don't know even that যে সাকসেসফুল হয়েছে সে তো সাকসেসফুল হওয়ার আগে জানতো না যে সাকসেসফুল হবে সাকসেসফুল যখন হয়েছে তখন বুঝছো আচ্ছা ঠিক আছে আমি তো আলফাবেটিক্যাল স্ক্যাটারিং এক্সপেরিমেন্ট করতে চাইছিলাম একটা উদ্দেশ্যে পাইলাম তো দেখি অ্যাটমিক স্ট্রাকচার রাইট হ্যাড্রনস কি বলতেছে খেয়াল করে ফিগার 15.16 এই যে এটা পার্টিকেল অ্যাক্সিলারেটর যেটাকে আমরা বলি লার্জ হ্যাড্রন কোলাইডার LHC এই পার্টিকেল অ্যাক্সিলারেটরের মধ্যে কি করা হয় ইটস আ হোল ভ্যাকুয়াম চেম্বার এর মাঝখানে পার্টিকেলকে জেনারেট করা হয় লাইক আয়নাইজেশন থেকে বা ফাস্ট মুভিং আয়ন বা চার্জ প্রডিউস করা হয় এই চার্জ গুলোকে অনেক হাই স্পিডে কোলাইড করা হয় প্রোটনকে কোলাইড করা হয় ইলেকট্রনকে কোলাইড করা হয় আদার পার্টিকেলস কোলাইড করা হয় লাইট পার্টিকেলস এবং তাদেরকে মার্জ করানো হয় টু ক্রিয়েট সামথিং নিউ রাইট সো দিস ইজ LHC ইন শর্ট আমরা একটু সামনে আগাই or the CERN আগে সামনে আগে তাহলে একটু ক্লিয়ার হবে figure 15.16 shows the large hadron at the CERN laboratory in Geneva physicists are experimenting with hadrons in the hope of finding answers to some fundamental questions about this family of particles hadron মানে কি বলেন তো একবার শর্ট কে বলতে পারবে দুই ধরনের ফ্যামিলি আমরা বললাম তাই না লেপটন এন্ড hadrons hadron কোনগুলো বাল্কি ওয়ান্স রাইট ভেরি গুড সো এই বাল্কি ওয়ান গুলোকে স্টাডি করার জন্য কি করা হচ্ছে সার্নে লার্জ হ্যাড্রন কোলাইডার মডেল এস্টাবলিশ করে এক্সপেরিমেন্ট করার চেষ্টা করা হচ্ছে in 2013 they announced the discovery of Higgs boson a particle that was predicted 50 years earlier and which is required to explain why matter has mass right যদিও হিগস বোসনটাকে অনেকে গড পার্টিকেল বলে চালাই দিতে চেয়েছিল রাইট এবং তারা বলতেছিল লাইক আই ওয়াজ ইন ইউনিভার্সিটি আই রিমেম্বার and I did talk with people I did work against it what you were saying come on this Higgs boson is the god particle come on then এটা কোথা থেকে আসছে আর কি পার্টিকেল গড পার্টিকেল হিগস বোসন কে বলা হতো মানে কি গড পার্টিকেল মানে না। হচ্ছে দিস ইজ দি গড যেখান থেকে অন্য পার্টিকেল তৈরি হয়েছে ইন না শর্ট no one can know except Allah what is he made of তার তো এটাতেই আল্লাহ বলতে চাইতেছে দিস ইজ দি গড এনিওয়ে লেটস কাম ব্যাক আমরা একটু ছোট করে করে ফেলি সামারি করে ফেলি খেয়াল করেন এখানে একটা টেবিল আছে এই টেবিলটা থেকে আমাদেরকে মাথায় রাখতে হবে নামগুলো কি কি আমাদেরকে 6টা কোয়ার্ক শিখতে হবে আপ ডাউন জাম্প স্ট্রেঞ্জ টপ এন্ড বটম উইথ देयर সিম্বলস এন্ড চার্জ এন্ড এদের আবার প্রত্যেকটার কি আছে অ্যান্টাই কোয়ার্ক আছে অ্যান্টাই কোয়ার্ক মানে কি আপ কোয়ার্কের উপর যদি আপনি একটা বার দিয়ে দেন তাহলে এটা হয়ে যায় অ্যান্টাই কোয়ার্ক তাহলে এটা চার্জটা কি হয়ে যাবে অপোজিট আমরা এইটুতে গিয়ে আরো ডিটেইলস শিখবো বাট এখানে আমরা সোফার যেটা শিখবো which is all about the charges of this quarks so সবাই আপনারা এখন যেটা করবেন সবগুলো কোয়ার্ক লিখবেন with their anti quark and the charge so এই টেবিলটা আপনারা একটু কিছুক্ষণের মধ্যে খুব ফাস্ট খুব যত দ্রুত সম্ভব আপনারা এখানে যেভাবে আছে জাস্ট আপ ডাউন চার্ম স্ট্রিং স্টপ বটম সবগুলো এরকম নাম লিখবেন আর চার্জ লিখবেন and I'm giving you 5 minutes to do that with that I would like to conclude the first part for the further explanation thank you and wait for joining the second part assalamu alaikum warahmatullah Abu Baida Nabila you rejoin